Was ist die Organe? Die Organe ist in Theorie aus der traditionellen chinesischen Medizin. TCM. Die besagt, dass jeder unserer Organe im Lauf eines Tages einem bestimmten Zeitfenster zugeordnet ist. Die Zeitfenster, auch als Zyklen bezeichnet, soll Einfluss darauf haben, wie Gott das betreffende Organ zu bestimmten Zeiten arbeitet. Laut der TCM sind die Energieflüsse im Körper zu bestimmten Zeiten des Tages unterschiedlich. Diese Flüsse werden auch als Meridian bezeichnet und sind ein zentrales Konzept in der chinesischen Medizin. Die Organe basiert auf der Annahme, dass jeder Meridian zu einer bestimmten Uhrzeit aktiv oder inaktiv ist. Diese Aktivität wird mit dem jeweiligen Organ assoziiert, das durch den Meridian versorgt wird. Die Organe bestehen aus 12 zuständigen Zyklen, die jeweils einem bestimmten Organ zugeordnet sind. Jeder Zyklus beginnt 1 o'clock morgens und endet nach 2 Stunden, 2300 Hours abends. Die Uhrzeit, zu der ein Zyklus beginnt, entspricht dem Maximum der Energie, die durch den betreffenden Meridian fließt. Die Tabelle zeigt die 12 Zyklen der Organe und die damit verbundenen Organe. 1 o'clock bis 3 o'clock, Leber. 3 o'clock bis 5 o'clock, Lunge. 5 o'clock bis 7 o'clock, Dickdarm. 7 o'clock bis 9 o'clock, Magen. 9 o'clock bis 11 o'clock, Mills. 11 o'clock bis 1300 hours, Hers. 1300 hours bis 1500 hours, Dundam. 1500 hours bis 1700 hours, Blase. 1700 hours bis 1900 hours, Nieren. 1900 hours bis 2100 hours, Pericard. Husbutal. 2100 hours bis 2300 hours, Gallenblaze. 2300 hours bis 1 o'clock, Zwölffingerdarm. Jedes Organ hat seine Funktion und arbeitet zu bestimmten Tageszeiten am besten. Zum Beispiel ist die Leber während des ersten Zyklus am aktivsten. Zu dieser Zeit ist es besonders wichtig, auf den Schlaf und die Ernährung zu achten, da die Leber die Nährstoffe aus der Ernährung aufnimmt und verarbeitet. Die Lunge ist während des zweiten Zyklus am aktivsten, was bedeutet, dass es zu diesem Zeitpunkt am besten ist, tief zu atmen und sich körperlich zu bewegen. Die Organe kann als Leitfaden für einen gesunden Lebensstil dienen. Wenn man weiß, welches Organ zu welcher Tageszeit aktiv ist, kann man seine Aktivitäten und seine Ernährung darauf abstimmen. Zum Beispiel kann man in den Morgenstunden, wenn die Leber am aktivsten ist, gesund Mahlzeit zu sich nehmen, sicherzustellen, dass das Organ all Nährstoffe aufnehmen und verarbeiten kann. Der Lebermeridian. Der Lebermeridian ist einer der 12 Meridien in der traditionellen chinesischen Medizin. TCM und hat seinen Ursprung im großen See. Von dort aus verläuft entlang des inneren Knöchels und des Unterschenkels. Durchquert die Leistengegend und folgt dann dem Verlauf der Leber durch den Körper. Der Lebermeridian endet schließlich im Bereich des Brustkorbs, wo auf den Herzmeridian trifft. Nach der Organe ist der Lebermeridian zwischen 1 o'clock und 3 o'clock morgens am aktivsten. Zu dieser Zeit ist es wichtig, dass der Körper ausreichend Ruhe und Schlaf bekommt, damit die Leber ihre Funktionen optimal erfüllen kann. Die Leber ist das größte Nährorgan des Körpers und hat ein Vielzahl von wichtigen Funktionen, darunter die Entgiftung von Schadstoffen und das Speichern von Vitaminen und Mineralstoffen.
In der TCM ist der Lebermeridian eng mit dem Konzept des Ki, Lebensenergie, verbanden. Eingessen der Lebermeridian ermöglicht den freien Fluss des Ki im Körper, während Blockaden oder Störungen des Meridians den Energiefluss hemmen können. Die Folgen davon können sich in körperlichen Beschwerden und Störungen manifestieren. Symptome einer Störung des Lebermeridians können sich auf verschiedene Körperbereiche und Organe auswirken. Körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Zerstörungen, menstruation Störungen, Verdauungsprobleme und Hautprobleme können auf eingestellte Leberfunktion hinweisen. In der TCM wird auch angenommen, dass eine Störung des Lebermeridians zu emotionalen Problemen wie Reizbarkeit, Wut und Frustration führen kann. Die TCM bietet verschiedene Methoden an, den Lebermeridian zu stärken und Blockaden aufzulösen. Akupunktur ist eine der bekanntesten Methoden, bei der dann Nadeln an spezifischen Punkten entlang des Meridians gesetzt werden, den Energiefluss im Körper zu regulieren. Auch mag Sebastian, Erwärmen von Akupunkturpunkten durch brennendes Befeskrot, Massage und Kiegenübungen können dazu beitragen, den Lebermeridian zu stärken und den Energiefluss zu verbessern. Die Ernährung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Unterstützung eines gesunden Lebermeridians. Laut der TCM sollte man Lebensmittel essen, die Leber stärken und gleichzeitig das Ki im Körper fördern. Dazu gehören unter anderem grünes Gemüse, Zitrusfrucht, Ingwer, Kurkuma und Vollkornprodukt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Lebermeridian eine wichtige Rolle im Körper spielt und eng mit dem Konzept des Ki in der TCM verbunden ist. Eine Störung des Lebermeridians kann sich auf verschiedene Körperbereiche und Organe auswirken und sogar zu emotionalen Problemen führen. Die wichtigsten 10 Lebermeridian Akupressurpunkt. Es gibt mehrere Akupressurpunkt entlang des Lebermeridians, die zur Unterstützung der Leberfunktion verwendet werden können. Hier sind einige der wichtigsten Akupressurpunkte im Bereich des Lebermeridians. LR3 Dieser Punkt befindet sich an der Oberseite des Fusses zwischen dem großen Zeh und der zweiten Zeh. Es ist einer der wichtigsten Punkte zur Unterstützung der Leberfunktion und wird oft bei Kopfschmerzen, PMS und Verdauungsproblemen eingesetzt. LR14 Kiemen. Dieser Punkt befindet sich unterhalb des Brustkorbs auf der rechten Seite des Körpers. Wird oft zur Unterstützung der Leberfunktion und zur Linderung von Leber- und Gallenblasenproblemen eingesetzt. LR2 Singen. Dieser Punkt befindet sich an der Innenseite des großen Zehs am Anfang des Nagelbeins. Wird oft zur Behandlung von Organproblemen, Menstruation Störungen und Leberproblemen eingesetzt. LR8 Quan. Dieser Punkt befindet sich auf der Innenseite des Knies, etwas weniger Breiten oberhalb der Kniescheibe. Wird oft zur Linderung von Schmerzen und zur Unterstützung der Leberfunktion eingesetzt. LR13 Jangmen. Dieser Punkt befindet sich unterhalb des Brustkorbs auf der linken Seite des Körpers. Wird oft zur Unterstützung der Leberfunktion und zur Linderung von Leber- und Gallenblasenproblemen eingesetzt. Durch die Stimulation dieser Akupressurpunkt entlang des Lebermeridians kann der Energiefluss im Körper verbessert und die Leberfunktion unterstützt werden. Die Akupressur kann auch dazu beitragen, Schmerzen und Beschwerden im Bereich der Leber und der Gallenblase zu lindern sowie den Körper bei der Entgiftung von Toxinen zu unterstützen. Es ist jedoch wichtig, zu beachten,
Das die Acupressur als Energornsung zu einer gessenden Ernährung, regelmäßige Bewegung und einer angemessenen medizinischen Versorgung betrachtet werden sollt. Bevor sie Acupressur zur Unterstützung ihrer Gesundheit verwenden, sollten sie sich von einem qualifizierten Acupressur-Therapeuten oder Arzt beraten lassen, festzustellen, welche spezifischen Acupressurpunkte für sie geeignet sind. Lebermeridianblockade selber lassen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Blockade im Lebermeridian zu lassen. In der einfachsten und effektivsten Methoden ist die Acupressur. Durch das sanft Drücken der Acupressurpunkt entlang des Lebermeridians wird der Energiefluss angeregt und die Blockade gelöst. Hier sind einige Acupressurpunkte, die speziell für die Linderung von Lebermeridian-Blockaden empfohlen werden. Lieber 3. Tachung. Dieser Punkt befindet sich auf der Oberseite des Fußes, zwischen dem großen Zeh und dem zweiten Zeh. Drücken Sie sanft auf diesen Punkt und massieren Sie increaseförmig, die Leberenergie zu stimulieren. Lieber 14. Kiemen. Dieser Punkt befindet sich unterhalb der Brust auf der rechten Seite des Körpers. Drücken Sie sanft auf diesen Punkt und massieren Sie increaseförmig, die Leberenergie zu stimulieren. Lieber 5. Ligau. Dieser Punkt befindet sich an der Innenseite des Knöchels, direkt über dem Knöchelknochen. Drücken Sie sanft auf diesen Punkt und massieren Sie increaseförmig, die Leberenergie zu stimulieren. Lieber 6. Zwangdu. Dieser Punkt befindet sich an der Innenseite des Beins, direkt über dem Knöchelknochen. Drücken Sie sanft auf diesen Punkt und massieren Sie increaseförmig, die Leberenergie zu stimulieren. Lieber 8. Quan. Dieser Punkt befindet sich an der Vorderseite des Beins, direkt unterhalb der Kniescheibe. Drücken Sie sanft auf diesen Punkt und massieren Sie increaseförmig, die Leberenergie zu stimulieren. Lieber 13. Zhangman. Dieser Punkt befindet sich unterhalb der Brust auf der linken Seite des Körpers. Drücken Sie sanft auf diesen Punkt und massieren Sie increaseförmig, die Leberenergie zu stimulieren. Lieber 18. Ganshu. Dieser Punkt befindet sich auf der Rückseite des Körpers, zwischen den Rippen und der Wirbelsäule. Drücken Sie sanft auf diesen Punkt und massieren Sie increaseförmig, die Leberenergie zu stimulieren. Lieber 20. Xingjian. Dieser Punkt befindet sich auf der Oberseite des Kopfes, etwa 2 Fingerbreit von der Mitte entfernt. Drücken Sie sanft auf diesen Punkt und massieren Sie increaseförmig, die Leberenergie zu stimulieren. Lieber 21. Zuanli. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Körpers, etwa auf der Brustwarzen. Drücken Sie sanft auf diesen Punkt und massieren Sie increaseförmig, die Leberenergie zu stimulieren. Lebermeridianübungen. Es gibt verschiedene Übungen, die den Lebermeridian stimulieren und helfen können, Blockaden zu lassen. Hier sind einige Beispiele. Qigong-Übungen. Qigong ist eine chinesische Bewegungsmeditation, die auf Atmung und Bewegung basiert. Es gibt speziell Qigong-Übungen, die den Lebermeridian stimulieren und das Qi, Lebensenergie, in diesem Bereich fördern. Zum Beispiel die Leberübung, bei der man aufrecht steht, die Arme zur Seite hat und dann langsam zurückfährt. Yoga-Übungen. Yoga-Posen wie der herabschauende Hand, der Krieger und die Sitzposition können den Lebermeridian stimulieren und dabei helfen, Verspannungen und Blockaden zu lassen. Acupressur.
Durch das Drucken von bestimmten Acupressurpunkten entlang des Lebermeridians kann die Energie wieder zum Fließen gebracht werden. Ein beliebt Übung ist das Drucken des Lebermeridianpunkts 3, der sich auf dem Fußrücken befindet. Atemübungen. Tief und langsam Atemzüge können ebenfalls helfen, den Lebermeridian zu stimulieren und das Ki im Körper auszugleichen. Eine einfache Übung ist das Ein- und Ausatmen durch die Nase, während man sich auf die Leberregion konzentriert. Massage. Ein sanft Massage entlang des Lebermeridians kann helfen, Verspannungen und Blockaden zu lassen und das Ki wieder zum Fließen zu bringen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übungen keine medizinische Behandlung ersetzen sollten. Bei schweren Beschwerden oder langanhaltenden Symptomen ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen. Der Lungenmeridian. Der Lungenmeridian ist einer der 12 Hauptmeridien in der traditionellen und chinesischen Medizin. TCM und erstreckt sich entlang der Innenseite des Arms von der Lunge bis zum Daumen. Wie all Meridien dient der Lungenmeridian dazu, den Fluss der Lebensenergie oder des Ki im Körper zu regulieren und auszugleichen. Der Lungenmeridian beginnt an der Lunge, dem Organ, das in der TCM für die Atmung und den Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid verantwortlich ist. Von der Lunge aus Welle auf der Lungenmeridian entlang des Arms, durch die Schulter, die Achselhöhle und den Ellbogen, bevor es schließlich am Daumen endet. Der Lungenmeridian hat insgesamt 11 Acupressurpunkte, die entlang seiner Strecke verteilt sind. Die Hauptfunktion des Lungenmeridians besteht darin, das Ki zu regulieren und zu kontrollieren, das in der Lunge gebildet wird. Die Lunge ist in der TCM eng mit der Haut und den Schleimhäuten verbunden und spielt daher auch eine wichtige Rolle bei der Abwehr von äußeren Pathogenen wie Cold, Wind und Hitze. Eine schwache Lungenfunktion kann zu einer Schwächung des Immunsystems und einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionen führen. In der TCM werden viele Krankheiten mit einem Ungleichgewicht des Ki im Lungenmeridian in Verbindung gebracht. Dazu gehören Erkrankungen der Atemwege wie Asthma, Bronchitis und Lungenentzündung sowie Erkrankungen der Haut wie Ekzem und Akne. Darüber hinaus kann eine Störung des Lungenmeridians auch zu Kopfschmerzen, Schmerzen in der Schulter und im Nacken sowie zu emotionalen Problemen wie Traurigkeit und Depression führen. Durch die Stimulation der Acupressurpunkte entlang des Lungenmeridians kann der Energiefluss im Körper verbessert und das Ki im Körper ausgeglichen werden. Hier sind einige der wichtigsten Acupressurpunkte auf dem Lungenmeridian. Lu1 Zhongfu. Dieser Punkt befindet sich in der Mitte der Brust, etwa 2 Fingerbreiten unterhalb des Schlüsselbeins. Wird oft zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma und Bronchitis sowie zur Verbesserung der Lungenfunktion eingesetzt. Lu5 Kaiser. Dieser Punkt befindet sich am Handgelenk auf der Dormenseite des Unterarms. Wird oft zur Behandlung von Atemwegserkrankungen und Hautproblemen eingesetzt. Lu7. Like. Dieser Punkt befindet sich auf der Innenseite des Handgelenks, etwa 1,5 Fingerbreiten unterhalb der Handgelenkfold. Wird oft zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und emotionalen Problemen eingesetzt. Lu9 Taiwan. Dieser Punkt befindet sich an der Innenseite des Handgelenks, in der Mitte zwischen dem Daumen und dem Handgelenk. Wird oft zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Die wichtigsten 11 Lungenmeridian Acupressurpunkte.
11 Acupressurpunkt des Lungen Meridians und ihre dualige Funktion. Lu1 Zhongfu. Dieser Punkt befindet sich in der Mitte der Brust, unterhalb des Schlüsselbeins. Wird oft zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma und Bronchitis sowie zur Verbesserung der Lungenfunktion eingesetzt. Lu2. Jungmen. Dieser Punkt befindet sich in der vorderen Schulter, direkt unterhalb des Schlüsselbeins. Wird oft zur Behandlung von Schmerzen und Verspannungen in Schulter und Nacken sowie zur Verbesserung der Lungenfunktion eingesetzt. Lu3. Schienenfu. Dieser Punkt befindet sich in der Innenseite des Ellbogens, etwa 4 Fingerbreit unterhalb des Ellenbogens. Wird oft zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Schmerzen im Brustbereich und emotionalen Problemen wie Angst, Zuständen und Traurigkeit eingesetzt. Lu4. Zerbe. Dieser Punkt befindet sich auf der Innenseite des Arms, direkt unterhalb des Ellbogens. Wird oft zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Hautproblemen und emotionalen Problemen eingesetzt. Lu5 Kaiser. Dieser Punkt befindet sich am Handgelenk auf der Dormenseite des Unterarms. Wird oft zur Behandlung von Atemwegserkrankungen und Hautproblemen eingesetzt. Lu6 Konzepte. Dieser Punkt befindet sich auf der Innenseite des Arms, etwa 3 Fingerbreit oberhalb des Handgelenks. Wird oft zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Halsschmerzen und Schmerzen in den Armen und Händen eingesetzt. Lu7. Like. Dieser Punkt befindet sich auf der Innenseite des Handgelenks, etwa 1,5 Fingerbreiten unterhalb der Handgelenkfold. Wird oft zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und emotionalen Problemen eingesetzt. Lu8. Jinkwu. Dieser Punkt befindet sich auf der Innenseite des Arms, etwa 2 Fingerbreit oberhalb des Handgelenks. Wird oft zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Halsschmerzen und Schmerzen in den Armen und Händen eingesetzt. Lu9 Taiwan. Dieser Punkt befindet sich in der Innenseite des Handgelenks, in der Mitte zwischen dem Daumen und dem Handgelenk. Wird oft zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Asthma, Kopfschmerzen und Hautproblemen eingesetzt. Lu10. Yug. Dieser Punkt befindet sich am Daumen, etwa 1 Fingerbreit von der Nagelbasis entfernt. Wird oft zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Halsschmerzen und Schmerzen in den Armen und Händen eingesetzt. Lu11. Shaoshang. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Nagelbarts am Daumen. Wird oft zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Übungen Lungenmeridianblockade lassen. Es gibt verschiedene Übungen, die den Lebermeridian stimulieren und helfen können, Blockaden zu lassen. Hier sind einige Beispiele. Qigong-Übungen. Qigong ist eine chinesische Bewegungsmeditation, die auf Atmung und Bewegung basiert. Es gibt speziell Qigong-Übungen, die den Lebermeridian stimulieren und das Lebensenergie in diesem Bereich fördern. Zum Beispiel die Leberübung, bei der man aufrecht steht, die Arme zur Seite hebt und dann langsam zurückfährt. Yoga-Übungen. Yoga-Posen wie der herabschauende Hand, der Kriegertu und die Sitzposition können den Lebermeridian stimulieren und dabei helfen, Verspannungen und Blockaden zu lassen. Acupressur. Durch das Drücken von bestimmten Acupressurpunkten entlang des Lebermeridians kann die Energie wieder zum Fließen gebracht werden. Eine beliebte Übung ist das Drücken des Lebermeridianpunkts 3.
der sich auf dem Fußrücken befindet. Atemübungen. Tief und langsam Atemzüge können ebenfalls helfen, den Lebermeridian zu stimulieren und das Ki im Körper auszugleichen. Eine einfache Übung ist das Ein- und Ausatmen durch die Nase, während man sich auf die Leberregion konzentriert. Massage. Eine sanfte Massage entlang des Lebermeridians kann helfen, Verspannungen und Blockaden zu lassen und das Ki wieder zum Fließen zu bringen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Übungen keine medizinische Behandlung ersetzen sollten. Bei schweren Beschwerden oder langanhaltenden Symptomen ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen. Der Dickdarmmeridian. Der Dickdarmmeridian ist einer der Hauptenergiekanäle im Körper, der durch den Dickdarm fließt. Beginnt am Zeigefinger und verläuft entlang des Arms, über die Schulter und durch den Brustkorb bis hin zum Dickdarm. Der Dickdarmmeridian verläuft entlang der Arm und Beine und ist mit dem Dickdarmorgan verbunden. Der Meridian beginnt an der Fingerspitze des Zeigefingers und verläuft entlang des Arms, durch die Schulter und Brust, entlang des Dickdarms im Bauchbereich und dann weiter entlang der Oberschenkel und Schienbein bis zu den Zehen. Insgesamt gibt es 20 Acupressurpunkte entlang des Dickdarmmeridians. Die wichtigsten 11 Dickdarmmeridian Acupressurpunkte. Li1 Shangyang. Dieser Punkt befindet sich am Nagelbett des Zeigefingers. Wird oft zur Behandlung von Kopfschmerzen, Zahnschmerzen und Halsschmerzen eingesetzt. Li2 Ajahn. Dieser Punkt befindet sich auf der Oberseite des Zeigefingers, etwa 1,5 cm von der Nagelbasis entfernt. Wird oft zur Behandlung von Kopfschmerzen, Organproblemen und Schmerzen im Arm und Schulter eingesetzt. Li3. Sanjan. Dieser Punkt befindet sich auf der Oberseite des Handgelenks, zwischen den Zähnen. Wird oft zur Behandlung von Kopfschmerzen, Organproblemen, Schmerzen im Arm und Schulter sowie Verdauungsproblemen eingesetzt. Li4. Higu. Dieser Punkt befindet sich zwischen Daumen und Zeigefinger. Wird oft zur Behandlung von Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Halsschmerzen, Erkältungen und Verdauungsproblemen eingesetzt. Li4 ist auch ein wichtiger Punkt zur Stimulierung des Immunsystems und zur Entlastung von Stress und Angstzuständen. Li5. Yangshi. Dieser Punkt befindet sich auf der Innenseite des Handgelenks, etwa 2 cm von der Handfläche entfernt. Wird oft zur Behandlung von Kopfschmerzen, Nacken- und Schulterverspannungen, Verdauungsproblemen und Gelenkschmerzen eingesetzt. Li6. Pinli. Dieser Punkt befindet sich auf der Innenseite des Unterarms, etwa 1 Handbreit unterhalb des Ellbogens. Wird oft zur Behandlung von Schulter- und Nackenschmerzen, Verdauungsproblemen und Menstruationsbeschwerden eingesetzt. Li7. Wenlu. Dieser Punkt befindet sich auf der Innenseite des Unterarms, etwa 2 Handbreit unterhalb des Ellbogens. Wird oft zur Behandlung von Schulter- und Nackenschmerzen, Verdauungsproblemen und Menstruationsbeschwerden eingesetzt. Li8. Zaali. Dieser Punkt befindet sich auf der Innenseite des Unterarms, etwa 3 Handbreit unterhalb des Ellbogens. Wird oft zur Behandlung von Schulter- und Nackenschmerzen, Verdauungsproblemen und Menstruationsbeschwerden eingesetzt. Li9 Shanglan. Dieser Punkt befindet sich auf der Innenseite des Unterarms, etwa 4 Handbreit unterhalb des Ellbogens. Wird oft zur Behandlung von Schulter- und Nackenschmerzen. Li10 Shusanli. Dieser Punkt befindet sich auf der Außenseite des Arms,
etwas wie Dormenbriet unterhalb des Ellenbogens. A Word of zur Behandlung von Schmerzen im Arm und Schulter sowie von Verdauungsproblemen eingesetzt. Li 11. Quai. Dieser Punkt befindet sich am äußeren Ende der Ellenbogen. A Word of zur Behandlung von Verdauungsproblemen, Erkältungen und Grippe, Kopfschmerzen, Hautproblemen und Schmerzen im Arm und Schulter eingesetzt. Li 11 ist auch ein wichtiger Punkt zur Stimulierung des Immunsystems. Li 12 Jongshu. Dieser Punkt befindet sich auf der Schulter, etwa in der Mitte zwischen dem Hals und dem Schultergelenk. A Word of zur Behandlung von Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, Atemwegserkrankungen und Verdauungsproblemen eingesetzt. Li 13 Schuwulao. Dieser Punkt befindet sich auf der Schulter, etwa auf halber Strecke zwischen dem Hals und dem Schultergelenk. A Word of zur Behandlung von Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, Atemwegserkrankungen und Verdauungsproblemen eingesetzt. Li 14. Bineo. Dieser Punkt befindet sich auf der Schulter, etwa auf gleicher Höhe wie die Achselhöhle. A Word of zur Behandlung von Schulterschmerzen, Nackenschmerzen und Atemwegserkrankungen eingesetzt. Li 15. Jian Yu. Dieser Punkt befindet sich auf der Schulter, etwa in der Mitte zwischen dem Hals und dem Schultergelenk. A Word of zur Behandlung von Schulterschmerzen, Nackenschmerzen und Atemwegserkrankungen eingesetzt. Li 16. Jugu. Dieser Punkt befindet sich auf der Schulter, etwas wie Dormenbriet vom Hals entfernt. A Word of zur Behandlung von Schulter- und Nackenschmerzen, Atemwegserkrankungen und Verdauungsproblemen eingesetzt. Li 17. Scheinding. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Halses, direkt unterhalb des Ohres. A Word of zur Behandlung von Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, Zahnproblemen und Atemwegserkrankungen eingesetzt. Li 18. Futu. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Halses, etwas wie Fingerbreit vom Adamsapfel entfernt. A Word of zur Behandlung von Halsschmerzen, Hiesakit und Atemwegserkrankungen eingesetzt. Li 19. Kauhilio. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Gesichts, etwa einen Dormenbriet vom Nasenflügel entfernt. A Word of zur Behandlung von Sinnesproblemen, Rhinitis, Nasenbluten und Gesichtsschmerzen eingesetzt. Li 20. Auch bekannt als Yin-Yang, befindet sich auf beiden Seiten der Nasenflügel. Es ist ein wichtiger Punkt zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Sinusitis, Rhinitis und allergischer Rhinitis. Darüber hinaus wurde auch zur Behandlung von Nasenbluten, Kopfschmerzen und Migräne eingesetzt. In der traditionellen chinesischen Medizin wird Li 20 als ein Punkt angesehen, der die Lunge energetisch unterstützt und das Ki, Lebensenergie, reguliert. Kann helfen, die Nase zu öffnen und die Atmung zu erleichtern, indem die Durchblutung und den Energiefluss in der Nase erhöht. Den Li 20 Punkt zu stimulieren, kann man ihn sanft massieren oder ihn mit leichtem Druck stimulieren. Die Stimulation sollte schmerzfrei sein und das Gefühl erzeugen, das der Punkt arbeitet. Man kann auch Öl wie Pfefferminz, Eukalyptus oder Lavendel auf den Punkt auftragen, die Wirkung zu verstärken. Es wird empfohlen, den Li 20 Punkt mehrmals täglich zu stimulieren, best Ergebnis zu erzielen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Acupressur kein sofortige Heilung garantiert und dass es Zeit und Geduld braucht, ihn Wirkung zu erzielen.
Wie bei jeder Art von Acupressur oder Akupunktur sollt man vor der Anwendung von Li20 einen Arzt oder einen ausgebildeten Akupunktur konsultieren, sicherzustellen, dass es für ihn sicher ist und keine unerwünschten Nebenwirkungen auftreten. Insgesamt ist der Akupressurpunkt Li20 ein wichtiger Punkt für die Behandlung von Atemwegserkrankungen und Kopfschmerzen. Durch seine Stimulation kann deine Sennatmung erleichtert und die Durchblutung im Kopfbereich verbessert werden. Es ist ein natürlich und sicher Method zur Linderung von Symptomen und zur Förderung der Gesundheit. Der Magen-Meridian. Der Magen-Meridian, Street Meridian, ist einer der wichtigsten Meridien in der traditionellen chinesischen Medizin. TCM und spielt eine wichtige Rolle bei der Verdauung und Ernährung des Körpers. Ist einer der längsten Meridien im Körper und erstreckt sich von der Unterseite des Auges über den gesamten Körper bis zum zweiten Zeh. Der Magen-Meridian wird als Hauptmeridian des Yangming betrachtet. Das ist ein Energiesystem in der TCM, das hauptsächlich mit Verdauungs- und Stoffwechselfunktionen verbunden ist. Der Magen ist ein wichtiges Verdauungsorgan und seine Funktionen spiegeln sich im Magen-Meridian wider. Die wichtigsten 25 Magen-Meridian Akupressurpunkt. Street 1. Chenki. Dieser Punkt befindet sich direkt unterhalb der Pupil und wird häufig bei Augenproblemen eingesetzt. Street 2. Sibe. Dieser Punkt befindet sich direkt unterhalb des Auges. Wird zur Linderung von Kopfschmerzen und Sinusitis eingesetzt. Street 3. Julio. Dieser Punkt befindet sich an der Unterseite der Augenbraue. Wird zur Linderung von Kopfschmerzen und Augenproblemen eingesetzt. Street 4. Dickung. Dieser Punkt befindet sich direkt unterhalb des Wangenknöchels. Wird häufig bei Kieferproblemen eingesetzt. Street 5. Dehung. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Gesichts. Etwa einen Fingerbreit vor dem Ohrläppchen. Wird zur Linderung von Ohrenschmerzen eingesetzt. Street 6. Jash. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Gesichts. Etwa einen Fingerbreit vor dem Ohrläppchen. Wird zur Linderung von Kieferproblemen und Gesichtsschmerzen eingesetzt. Street 7. Zaguan. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Gesichts, etwa einen Fingerbreit vor dem Ohrläppchen. Wird zur Linderung von Ohrenschmerzen und Kieferproblemen eingesetzt. Street 8. Taui. Dieser Punkt befindet sich auf der Kopfhaut, etwa 2 Fingerbreit hinter der Haarensatzlinie. Wird zur Linderung von Kopfschmerzen und Migräne eingesetzt. Street 9. Renieing. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Halses, direkt unterhalb des Kehlkopfs. Wird zur Linderung von Halsschmerzen und Heiserkeit eingesetzt. Street 10. Shutu. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Halses, etwa 2 Fingerbreit unterhalb des Adamsapfels. Wird zur Linderung von Halsschmerzen und Gluckbeschwerden eingesetzt. Street 11. Kish. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Brustkorbs, etwa 2 Fingerbreit neben dem Brustbein. Wird zur Linderung von Husten und Brustschmerzen eingesetzt. Street 12. Quippen. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Brustkorbs, etwa einen Fingerbreit unterhalb des Schlüsselbeins. Wird zur Linderung von Husten und Atembeschwerden eingesetzt. Street 13. Kiksu. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Brustkorbs, etwa 4 Fingerbreit unterhalb des Schlüsselbeins.
Wurzeländerung von Husten und Atembesch wurden eingesetzt. Street 14. Kufang. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Brustkorbs. Etwa 6 Fingerbreit unterhalb des Schlüsselbeins. Wurzeländerung von Husten und Atembesch wurden eingesetzt. Street 15. Wuai. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Brustkorbs. Etwa 7 Fingerbreit unterhalb des Schlüsselbeins. Wurzeländerung von Brustschmerzen und Atembesch wurden eingesetzt. Street 16. Yingsheng. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Brustkorbs. Etwa 8 Fingerbreit unterhalb des Schlüsselbeins. Wurzeländerung von Husten und Atembesch wurden eingesetzt. Street 17. Rushong. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Brustkorbs. Etwa 9 Fingerbreit unterhalb des Schlüsselbeins. Wurzeländerung von Husten und Atembesch wurden eingesetzt. Street 18. Rugong. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Brustkorbs. Etwa 10 Fingerbreit unterhalb des Schlüsselbeins. Wurzeländerung von Husten und Atembesch wurden eingesetzt. Street 19. Birung. Dieser Punkt befindet sich auf der Seite des Brustkorbs. Etwa 11 Fingerbreit unterhalb des Schlüsselbeins. Wurzeländerung von Husten und Atembesch wurden eingesetzt. Street 20. Huatuoji. Dieser Punkt befindet sich an der Wirbelsäule, zwischen den 5. und 6. Brustwirbeln. Wurzeländerung von Verdauungsstörungen, Magenschmerzen und Übelkeit eingesetzt. Außerdem kann bei Kopfschmerzen und Stress helfen. Street 21. Liamen. Dieser Punkt befindet sich südlich der Bauchmitte, etwa 3 Fingerbreit südlich der vorderen Mittellinie. Wurzeländerung von Verdauungsstörungen, Bauchschmerzen und Magenproblemen eingesetzt. Street 22. Guangming. Dieser Punkt befindet sich südlich der Bauchmitte, etwa 4 Fingerbreit südlich der vorderen Mittellinie. Wurzeländerung von Verdauungsstörungen, Bauchschmerzen und Magenproblemen eingesetzt. Street 23 Taiyi. Dieser Punkt befindet sich südlich der Bauchmitte, etwa 5 Fingerbreit südlich der vorderen Mittellinie. Wurzeländerung von Verdauungsstörungen, Bauchschmerzen und Magenproblemen eingesetzt. Street 24. Huaraumen. Dieser Punkt befindet sich südlich der Bauchmitte, etwa 6 Fingerbreit südlich der vorderen Mittellinie. Wurzeländerung von Verdauungsstörungen, Bauchschmerzen und Magenproblemen eingesetzt. Street 25. Shianshu. Dieser Punkt befindet sich etwa 2 Fingerbreit südlich des Bauchnabels. Wurzeländerung von Verdauungsstörungen, Bauchschmerzen und Verstopfung eingesetzt. Street 26. Wailing. Dieser Punkt befindet sich etwa 3 Fingerbreit südlich des Bauchnabels. Wurzeländerung von Verdauungsstörungen, Menstruationsbeschwerden und Blasenproblemen eingesetzt. Street 27. Daju. Dieser Punkt befindet sich etwa 4 Fingerbreit südlich des Bauchnabels. Wurzeländerung von Verdauungsstörungen, Menstruationsbeschwerden und Blasenproblemen eingesetzt. Street 28. Shudeo. Dieser Punkt befindet sich etwa 5 Fingerbreit südlich des Bauchnabels. Wurzeländerung von Verdauungsstörungen, Menstruationsbeschwerden und Blasenproblemen eingesetzt. Street 29. Gile. Dieser Punkt befindet sich etwa 2 Fingerbreit unterhalb des Bauchnabels. Wurzeländerung von Menstruationsbeschwerden, Blasenproblemen und Schmerzen im unteren Rücken eingesetzt. Street 30. Qichong.
Dieser Punkt befindet sich etwa 3 Fingerbreit unterhalb des Bauchnabels. Awardserlinderung von Menstruationsbeschwerden, Blasenproblemen und Schmerzen im unteren Rücken eingesetzt. Street 31, Big One. Dieser Punkt befindet sich seitlich des Oberschenkels, etwa 4 Fingerbreit unterhalb des Huftknöchels. Awardserlinderung von Nichtschmerzen, Verdauungsstörungen und Blasenproblemen eingesetzt. Street 32, Futu. Dieser Punkt befindet sich seitlich des Oberschenkels, etwa 6 Fingerbreit unterhalb des Huftknöchels. Awardserlinderung von Nichtschmerzen, Verdauungsstörungen und Blasenproblemen eingesetzt. Street 33, Yinshi. Dieser Punkt befindet sich in der Nickehöhle. Awardserlinderung von Nichtschmerzen, Verdauungsstörungen und Magenproblemen eingesetzt. Street 34, Liangqiu. Dieser Punkt befindet sich am unteren Ende des Oberschenkelknochens. Awardserlinderung von Nichtschmerzen, Verdauungsstörungen und Magenproblemen eingesetzt. Street 35, Dubi. Dieser Punkt befindet sich auf der Ohrsenseite des Niedergelenks. Awardserlinderung von Nichtschmerzen, Verdauungsstörungen und Magenproblemen eingesetzt. Street 36, Susanli. Dieser Punkt befindet sich etwa 4 Fingerbreit unterhalb des Knies auf der Vorderseite des Unterschenkels. Ist einer der wichtigsten Punkte im Magenmeridian und Awardserlinderung von Verdauungsstörungen, Erschöpfung und Schwach eingesetzt. Street 37, Shangjiu. Dieser Punkt befindet sich auf der Vorderseite des Unterschenkels, etwa 4 Fingerbreit unterhalb von Street 36. Awardserlinderung von Verdauungsstörungen, Durchfall und Bauchschmerzen eingesetzt. Street 38, Shiaokou. Dieser Punkt befindet sich auf der Ohrsenseite des Unterschenkels, etwa 4 Fingerbreit über dem Knöchelknochen. Awardserlinderung von Verdauungsstörungen, Bauchschmerzen und Knieproblemen eingesetzt. Street 39, Xiaojiu. Dieser Punkt befindet sich auf der Ohrsenseite des Unterschenkels, etwa 3 Fingerbreit über dem Knöchelknochen. Awardserlinderung von Verdauungsstörungen, Bauchschmerzen und Knieproblemen eingesetzt. Street 40, Fenglong. Dieser Punkt befindet sich auf der Vorderseite des Unterschenkels, etwa 3 Fingerbreit oberhalb des Knöchelknochens. Awardserlinderung von Verdauungsstörungen, Übelkeit und Erbrechen eingesetzt. Street 41, Jixi. Dieser Punkt befindet sich auf der Vorderseite des Unterschenkels, etwa 1 Fingerbreit hinter Street 40. Awardserlinderung von Verdauungsstörungen, Übelkeit und Erbrechen eingesetzt. Street 42, Chongqing. Dieser Punkt befindet sich auf der Oberseite des Fußes, etwa 1 Fingerbreit hinter dem Knöchelknochen. Awardserlinderung von Verdauungsstörungen, Halsschmerzen und Kopfschmerzen eingesetzt. Der Milz-Meridian. Der Milz-Meridian ist einer der wichtigsten Energiebahnen des Körpers und spielt eine wichtige Rolle im Bereich der traditionellen und chinesischen Medizin. TCM. Der Meridian ist Teil des Energiesystems des Körpers und wird oft in Verbindung mit der Milz und dem Magen gebracht. Der Milz-Meridian beginnt an der Innenseite des großen Sees und zieht sich entlang der Innenseite des Beins nach oben, bis am Brustkorb endet. Von dort aus verläuft weiter nach oben und endet am unteren Rand des Schlüsselbeins. Der Meridian ist in der TCM mit der Aufgabe betraut, die Verdauung und die Nahrungsaufnahme zu regulieren sowie die Stärkung des Immunsystems zu fördern. Die Milz ist das Organ, das in der TCM mit dem Meridian in Verbindung gebracht wird.
Sie spielt in wichtige Rolle bei der Verdauung und Nahrungsverarbeitung, indem sie Nahrungsmittel in Energie umwandelt und dies im Körper verteilt. Schlechte Verdauung oder Ernährungsgewohnheiten können den Milzmeridian schwächen und Symptome wie Müdigkeit, Verdauungsstörungen und Schwäche. Der Milzmeridian hat 21 Acupressurpunkte entlang seiner Bahn, die zur Verbesserung der Verdauung und zur Stärkung des Immunsystems eingesetzt werden können. Die wichtigsten 3 Milzmeridian Acupressurpunkte. Der Milzmeridian, auch als Milz-Pancreas-Meridian bekannt, ist einer der 12 Hauptmeridien in der traditionellen und chinesischen Medizin, TCM. Beginnt an der Inhalte-Region des Fusses und verläuft dann auf der Innenseite des Beins, über die Leiste und die Bauchregion, bis es schließlich auf der Brust endet. Hier sind die wichtigsten Acupressurpunkte entlang des Milzmeridians. Milz 3 Taipei. Dieser Punkt befindet sich am Inhalte und ist der erste Punkt entlang des Milzmeridians. Die Stimulation dieses Punkts kann dazu beitragen, den Energiefluss zu aktivieren und Blutstörungen im Körper zu lassen. Milz 6. San Yin Jiao. Dieser Punkt befindet sich 3 Fingerbreit über dem Inhalte und kann bei verschiedenen Beschwerden eingesetzt werden. Kann helfen, den Energiefluss zu harmonisieren, das Qi zu stärken und das Blut zu aktivieren. Milz 9. Yin Ling Quan. Dieser Punkt befindet sich auf der Innenseite des Knuckles und kann bei Stagnationen von Qi und Blut eingesetzt werden. Die Stimulation dieses Punkts kann helfen, den Energiefluss zu aktivieren und das Qi und Blut zu harmonisieren. Milz 13. Fushi. Dieser Punkt befindet sich auf der linken und rechten Seite des Bauchnabels und ist ein wichtiger Punkt für die Verdauung. Die Stimulation dieses Punkts kann dazu beitragen, Blähungen, Verstopfungen an der Verdauungsbeschwerden zu lindern. Milz 21 de Bau. Dieser Punkt befindet sich auf der Brust in der Mitte zwischen den Brustwarzen und kann bei verschiedenen Beschwerden eingesetzt werden. Kann helfen, das Qi zu stärken, das Blut zu aktivieren und den Energiefluss zu harmonisieren. Die Aktivierung und Stimulation dieser Punkt entlang des Milzmeridians kann dazu beitragen, das Qi und Blut im Körper zu harmonisieren und den Energiefluss zu aktivieren. Diese Punkte können bei verschiedenen Beschwerden eingesetzt werden, einschließlich Verdauungsproblemen, Blähungen, Verstopfung, Menstruationsbeschwerden, Müdigkeit und anderen Beschwerden. Es ist jedoch wichtig, einen qualifizierten TCM-Therapeuten zu konsultieren, die richtigen Punkte auszuwählen und die Behandlung sicher und effektiv durchzuführen. Der Herzmeridian. Der Herzmeridian ist einer der 12 Hauptmeridien der traditionellen und chinesischen Medizin. TCM und spielt eine wichtige Rolle in der Regulation des Herz-Kreislauf-Systems. Verläuft entlang der inneren Armfläche von der Achille bis zum kleinen Finger. Der Herzmeridian ist eng mit dem Perikardiomeridian verbunden, der ebenfalls eine wichtige Rolle in der Regulierung des Herz-Kreislauf-Systems spielt. Der Herzmeridian hat viele Indikationen und wird oft bei Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufsystems eingesetzt. Hier sind einige der wichtigsten Indikationen des Herzmeridians. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Herzmeridian wird oft bei Erkrankungen wie Herzinfarkt, Angina pectoris, Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck eingesetzt. Kann helfen, den Blutfluss zu regulieren und das Herz zu stärken. Schlafstörungen.
Der Herzmeridian spielt auch eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Schlafs. Wenn der Herzmeridian gestört ist, kann dies zu Schlafstörungen wie Schlaflosigkeit und Albträumen führen. Durch Stimulation bestimmter Punkte auf dem Herzmeridian können Schlafstörungen verbessert werden. Psychische Störungen. Der Herzmeridian ist eng mit dem emotionalen Zustand des Körpers verbunden und kann bei psychischen Störungen wie Depressionen und Angstzuständen helfen. Durch die Stimulation des Herzmeridians kann der Körper in einen entspannten Zustand versetzt werden, der helfen kann, stressbedingt Symptome zu lindern. Verdauungsproblem. Der Herzmeridian kann auch bei Verdauungsproblemen wie Magenkrampfen und Übelkeit helfen. Die Stimulation bestimmter Punkte auf dem Herzmeridian kann dazu beitragen, den Verdauungsprozess zu regulieren und Magenbeschwerden zu lindern. Die wichtigsten 7 Herzmeridian Acupressurpunkte. Die wichtigsten Acupressurpunkte des Herzmeridians sind HT3. Scheuhe. Dieser Punkt liegt auf der Handgelenksfalte. Wenn die Hand erfasst geballt wird, wird verwendet, Herzproblem wie Herzrasen, Palpitationen und Brustschmerzen zu behandeln. HT7. Shenmen. Dieser Punkt liegt an der Innenseite des Handgelenks, etwa in der Mitte. Wird oft verwendet, Stress und Angstzustand zu reduzieren sowie Schlafstörungen und Herzprobleme zu behandeln. HT6. Yinshi. Dieser Punkt liegt etwa 3 Fingerbreit über dem Handgelenk auf der Innenseite des Unterarms. Wird häufig bei Angststörungen und Schlaflosigkeit eingesetzt. HT8. Scheufu. Dieser Punkt liegt auf der Handfläche, zwischen dem kleinen Finger und der Handgelenksfalte. Wird verwendet, emotional Probleme wie Depressionen und Angst zu behandeln. HT1. Jiquen. Dieser Punkt liegt an der Basis des kleinen Fingers, an der Seite der Handfläche. Wird oft verwendet, Herzerkrankungen und Schmerzen in der Brust zu behandeln. HT9. Sheilchong. Dieser Punkt liegt an der Spitze des kleinen Fingers. Wird verwendet, emotional Probleme wie Angstzustand, Schlafstörungen und Stress zu behandeln. HT5. Tongli. Dieser Punkt liegt auf der Innenseite des Handgelenks, etwa auf der Haut des Daumens. Wird verwendet, Schmerzen in der Brust und Schlafstörungen zu behandeln. HT4. Lingdeo. Dieser Punkt liegt auf der Innenseite des Handgelenks, etwa auf der Haut des Mittelfingers. Wird verwendet, emotional Probleme wie Depressionen, Angstzustand und Schlafstörungen zu behandeln. HT2. Kingling. Dieser Punkt liegt auf der Innenseite des Handgelenks, etwa auf der Haut des Zeigefingers. Wird verwendet, Herzerkrankungen und Schmerzen in der Brust zu behandeln. HT11. Sheoshang. Dieser Punkt liegt an der Spitze des Daumens. Wird verwendet, emotional Probleme wie Angstzustand und Schlafstörungen zu behandeln. HT10. Sheohua. Dieser Punkt liegt auf der Handfläche, zwischen dem Ringfinger und dem kleinen Finger. Wird verwendet, emotional Probleme wie Depressionen, Angst und Schlafstörungen zu behandeln. Der Dundarmeridian. Der Dundarmeridian ist einer der Hauptmeridien in der traditionellen chinesischen Medizin. TCM. Ist eng mit der Funktion des Dundarms verbunden und spielt eine wichtige Rolle bei der Verdauung und Absorption von Nährstoffen im Körper. Der Dundarmeridian verläuft entlang der Innenseite des Arms und ist mit dem Herzmeridian verbunden.
In der TCM wird der Dundarmeridian als großer Yang Meridian des Handgelenks bezeichnet. Der Dundarmeridian hat insgesamt 19 Akupressurpunkte, die entlang seiner Verlaufslinie liegen. Diese Punkte haben spezifische Funktionen und können bei einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt werden. Die wichtigsten Dundarmeridian Akupressurpunkte. Der Dundarmeridian hat insgesamt 19 Akupressurpunkte, die entlang seiner Verlaufslinie liegen. Diese Punkte haben spezifische Funktionen und können bei einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt werden. Im Folgenden werden die wichtigsten Akupressurpunkte des Dundarmeridians beschrieben. Dundarm 3, SI3. Das SI3 ist der Punkt, der sich am weitesten vom Dundarm entfernt befindet und liegt zwischen dem 4. und 5. Metacarpalknochen in der Nähe des Handgelenks. Es wird verwendet, das Immunsystem zu stärken, Kopfschmerzen zu lindern und Spannungen im Nacken und den Schultern zu reduzieren. Dundarm 4, SI4. Das SI4 befindet sich auf der Handfläche, zwischen dem 4. und 5. Metacarpalknochen, in der Nähe des Handgelenks. Es wird eingesetzt, Schmerzen im Arm oder Handgelenk zu lindern, das Immunsystem zu stärken und die emotionale Stabilität zu verbessern. Dundarm 6, SI6. Das SI6 liegt auf der Innenseite des Arms, zwischen dem Handgelenk und dem Ellenbogen. Es wird zur Behandlung von Gelenkschmerzen, Muskelschwäche und Schmerzen im Schulter- und Nackenbereich eingesetzt. Dundarm 10, SI10. Das SI10 liegt auf der Rückseite des Arms, zwischen dem Schulterblatt und dem Ellenbogen. Es wird zur Linderung von Schmerzen und Verspannungen im oberen Rücken- und Schulterbereich eingesetzt. Dundarm 11, SI11. Das SI11 befindet sich auf der Schulter, nahe dem Schultergelenk. Es wird verwendet, Schmerzen im Schulter- und Nackenbereich zu lindern und die Beweglichkeit des Arms zu verbessern. Dundarm 14, SI14. Das SI14 liegt auf der Schulter, nahe dem Hals. Es wird eingesetzt, Schmerzen im Nacken und in den Schultern zu lindern zur Verbesserung der Durchblutung. Der Blasenmeridian. Der Blasenmeridian ist einer der längsten Meridien im Körper und umfasst 67 Akupunkturpunkte. Der Meridian beginnt im inneren Augenwinkel und verläuft entlang der Wirbelsäule bis zum äußeren Nutshell des Fußes. Der Blasenmeridian ist eng mit dem Nierenmeridian verbunden und spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Wasser- und Elektrolythhaushalts des Körpers. Der Blasenmeridian ist auch dafür bekannt, dass Energieblockaden im Körper auflösen kann und bei der Behandlung von verschiedenen Beschwerden wie Rückenschmerzen, Harnwegsinfektionen, Kopfschmerzen, Migräne und Schlafstörungen hilfreich sein kann. Die wichtigsten Blasenmeridian Akupressurpunkte. Hier sind die wichtigsten 10 Akupressurpunkte des Blasenmeridians. Blasenpunkt 23. Shenshu. Dieser Punkt befindet sich an der unteren Rückseite der Rippen, auf der Lendenwirbel. Wird oft bei Rückenschmerzen, Nierenproblemen, Erschöpfung und Blasenproblemen eingesetzt. Blasenpunkt 28. Pangduangshu. Dieser Punkt befindet sich an der unteren Rückseite des Beckens und wird oft bei Schmerzen im unteren Rücken und bei Ischias-Beschwerden eingesetzt. Blasenpunkt 40. Weijong. Dieser Punkt befindet sich in der Mitte der Kniekehel und wird oft bei Knieschmerzen, Ischias-Beschwerden und Rückenschmerzen eingesetzt. Blasenpunkt 60. Kunlun.
Dieser Punkt befindet sich auf der Rückseite des Knuckles und wird oft bei Schmerzen im unteren Rücken, Ischias Bestquoten und Kopfschmerzen eingesetzt. Blassenpunkt 67. Zhin. Dieser Punkt befindet sich am äußersten Ende des kleinen Zehs und wird oft bei Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Menstruationsbeschwerden eingesetzt. Blassenpunkt 32. Cilao. Dieser Punkt befindet sich an der Rückseite des Oberschenkels und wird oft bei Schmerzen im unteren Rücken und bei Ischias Bestquoten eingesetzt. Blassenpunkt 60. Kunlun. Dieser Punkt befindet sich auf der Rückseite des Knuckles und wird oft bei Schmerzen im unteren Rücken, Ischias Bestquoten und Kopfschmerzen eingesetzt. Blassenpunkt 34. Yang Ling Quan. Dieser Punkt befindet sich auf der Vorderseite des Knies und wird oft bei Knieschmerzen, Ischias Bestquoten und Rückenschmerzen eingesetzt. Blassenpunkt 57. Cheng Shan. Dieser Punkt befindet sich an der Außenseite des Unterschenkels, etwa 3 Fingerbreit über dem Knuckle. Wird oft bei Knieschmerzen, Ischias Bestquoten und Fußproblemen eingesetzt. Blassenpunkt 58. Fei Yang. Dieser Punkt befindet sich an der Außenseite des Fußes, zwischen dem Knuckle und dem kleinen Zeh. Wird oft bei Schmerzen im unteren Rücken, Ischias Bestquoten und Kopfschmerzen eingesetzt. Der Nierenmeridian. Der Nierenmeridian ist einer der Hauptmeridien in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, und spielt eine wichtige Rolle in der Regulation des Energieflusses im Körper. Der Meridian beginnt an der Unterseite des Fußes und verläuft entlang der inneren Oberseite des Beins bis zur Brustregion. Von dort aus geht es weiter zum Hals und endet im Bereich der Organ. Die Nieren sind in der TCM die Basis für die Vitalität und das Leben, und der Nierenmeridian ist eng mit der Funktion der Nieren verbunden. Die Nieren sind in der TCM für die Aufrechterhaltung des Yin und Yang Gleichgewichts im Körper verantwortlich und regulieren wichtige Funktionen wie die Produktion von Blut, die Kontrolle des Wasserhaushalts im Körper und die Unterstützung der Fortpflanzungsfunktionen. Der Nierenmeridian hat auch eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Hormonsystems im Körper und beeinflusst die Funktionen der Schilddrüse, der Nebennieren und der Geschlechtsorgane. Schmerzen, die mit dem Nierenmeridian verbunden sind, können ein Vielzahl von Ursachen haben, darunter Stress, ungesunde Ernährungsgewohnheiten, Bewegungsmängel, Überanstrengung und genetische Faktoren. Zu den häufigsten Symptomen gehören Müdigkeit, Schwäche, Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, Knieschmerzen, Bluthochdruck, Schlafstörungen und sexuelle Funktionsstörungen. Die Acupressur kann verwendet werden, die Energie im Nierenmeridian auszugleichen und Symptome zu lindern. Die wichtigsten 10 Nierenmeridian Acupressurpunkt. Hier sind die Beschreibungen zu den 10 wichtigsten Acupressurpunkten entlang des Nierenmeridians. Nieren 1. Yongquan. Der Nieren 1 Punkt befindet sich auf der Sohle des Fußes, etwa in der Mitte. Wird auch als Quell des Yang bezeichnet, da den Beginn des Nierenmeridians markiert und die Energie des Körpers nach oben leitet. Dieser Punkt wird oft zur Stärkung des Immunsystems und zur Verbesserung des Schlafs genutzt. Nieren 2. Rangu. Der Nieren 2 Punkt befindet sich auf der Innenseite des Fußes, etwa 1,5 Fingerbreiten oberhalb des Knuckles. Dieser Punkt wird oft zur Behandlung von Erkrankungen der Harnwege, Menstruationsbeschwerden und sexuellen Problemen eingesetzt. Nieren 3. Taxi.
Der Nieren 3 befindet sich auf der Innenseite des Knuckles, direkt hinter dem Knöchelchen. Dieser Punkt wird oft zur Behandlung von Rücken und Knieschmerzen sowie von Bluthochdruck eingesetzt. Nieren 6. Zweihei. Der Nieren 6 befindet sich etwa 2 Fingerbreiten oberhalb des Innenknöchels. Dieser Punkt wird oft zur Behandlung von Menstruationsbeschwerden, sexuellen Problemen und Harnwegsinfektionen eingesetzt. Nieren 7. Filiu. Der Nieren 7 befindet sich etwa 2 Fingerbreiten oberhalb des Knuckles auf der Innenseite des Unterschenkels. Dieser Punkt wird oft zur Behandlung von Ödmen, Knuchel- und Fußschmerzen sowie von Bluthochdruck eingesetzt. Nieren 9. Jünglingen. Der Nieren 9 befindet sich auf der Innenseite des Beins, etwa 3 Fingerbreiten oberhalb des Innenknöchels. Dieser Punkt wird oft zur Behandlung von Menstruationsbeschwerden, sexuellen Problemen und Harnwegsinfektionen eingesetzt. Nieren 10. Yingu. Der Nieren 10 befindet sich auf der Innenseite des Beins, etwa 2 Fingerbreiten oberhalb des Innenknöchels. Dieser Punkt wird oft zur Behandlung von Menstruationsbeschwerden, sexuellen Problemen und Harnwegsinfektionen eingesetzt. Nieren 11. Hengu. Der Nieren 11 befindet sich auf der Innenseite des Beins, etwa 1 Fingerbreite oberhalb des Innenknöchels. Dieser Punkt wird oft zur Behandlung von Magenproblemen, Menstruationsbeschwerden und sexuellen Problemen eingesetzt. Nieren 12. Day. Der Nieren 12 befindet sich auf der Bauchmitte, etwa 4 Fingerbreiten unterhalb des Bauchnabels. Dieser Punkt wird oft zur Behandlung von Magen- und Verdauungsproblemen eingesetzt. Nierenmeridian Blockaden selber lassen. Es gibt verschiedene Übungen und Praktiken, die dazu beitragen können, den Nierenmeridian zu lassen und den Energiefluss zu verbessern. Einige der gängigsten Methoden sind Qigong. Qigong ist eine alt-chinesische Praktik, die Atemübungen, Bewegungen und Meditation kombiniert, den Energiefluss im Körper zu verbessern. Es gibt speziell Qigong-Übungen, die sich auf den Nierenmeridian konzentrieren. Yoga. In der Yoga-Praxis gibt es bestimmte Asanas oder Körperhaltungen, die den Nierenmeridian stimulieren können. Dazu gehören unter anderem Flug- oder Fischhaltungen. Massage. Ein gezielt Massage entlang des Nierenmeridians kann helfen, Verspannungen und Blockaden im Bereich der Nieren und der unteren Rückenmuskulatur zu lassen. Die Verwendung von Massagebällen oder Akupressurmatten kann hierbei helfen. Stretching. Den Übungen können dazu beitragen, die Flexibilität und Beweglichkeit der Muskeln und Gelenke im Bereich der Nieren und der unteren Rückenmuskulatur zu verbessern. Besonders hilfreich sind Übungen, die den Bereich der Lendenwirbelsäule und des Brustbeins ansprechen. Atmung. Die Bewusstatmung kann dazu beitragen, den Energiefluss im Körper zu regulieren. Atemübungen, die sich auf den Bereich der Nieren und des unteren Rückens konzentrieren, können den Nierenmeridian aktivieren und stärken. Kräutermedizin. In der chinesischen Medizin werden bestimmt Kräuter und Pflanzen eingesetzt, den Nierenmeridian zu stärken und den Energiefluss zu verbessern. Hierzu gehören unter anderem Brennnessel, Ingwer und Ginseng. Akupunktur. In Behandlung mit Akupunktur kann dazu beitragen, den Energiefluss im Nierenmeridian zu verbessern und Blockaden zu lassen. Ein gezielter Akupunktur kann gezielt die Akupressurpunkt des Nierenmeridians stimulieren und so die Nierenenergie stärken.
Es ist wichtig zu beachten, dass ihn gezielt Behandlung des Nierenmeridians immer in Absprache mit einem qualifizierten Therapeuten oder Arzt erfolgen sollte. Auch wenn die bengenannten Methoden in der Regel als sicher gelten, sollten sie nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Behandlung angesehen werden. Der Pericard-Meridian. Der Pericard-Meridian, auch als Herzbutel-Meridian bekannt, ist einer der wichtigsten Meridien in der traditionellen chinesischen Medizin. TCM. Beginnt im Herzbereich und zieht dann entlang des Arms bis zu den Fingerspitzen. Der Pericard-Meridian hat insgesamt 9 Akupressurpunkte, die alle wichtigen Funktionen im Körper haben. Der Verlauf des Pericard-Meridians beginnt im Bereich des Herzens und läuft dann entlang der mit der Achselhöhle, bevor auf der Innenseite des Arms entlang läuft. Geht weiter über die Handflächen und endet an der Spitze des Mittelfingers. Der Pericard-Meridian ist ein Yin-Meridian und wird hauptsächlich zur Behandlung von Erkrankungen des Herzens, der Brust und des Perikards eingesetzt. Die Hauptfunktionen des Pericard-Meridians sind die Regulierung des Herz-Kreislauf-Systems und die Beruhigung des Geistes. Durch die Aktivierung der Akupressurpunkte entlang des Pericard-Meridians können Angstzustand und Stress reduziert werden. Die 10 wichtigsten Pericard-Meridian Akupressurpunkte. Hier sind 10 wichtige Akupressurpunkte des Pericard-Meridians. PC1. Shianshi. Dieser Punkt befindet sich in der Mitte der Achselhöhle und kann verwendet werden, den Keyfluss im Pericard-Meridian zu fördern. Kann auch bei Atemproblemen und Brustschmerzen hilfreich sein. PC3. Quasi. Dieser Punkt befindet sich in der Innenseite des Ellbogens und kann zur Linderung von Herzproblemen, Brustschmerzen und Angstzuständen verwendet werden. PC4. 7. Dieser Punkt befindet sich in der Innenseite des Unterarms, etwa 3 Fingerbreit über dem Handgelenk. Kann zur Linderung von Herzproblemen, Brustschmerzen und Übelkeit verwendet werden. PC5. Jianshi. Dieser Punkt befindet sich in der Innenseite des Unterarms, etwa 2 Fingerbreit über dem Handgelenk. Kann bei Angstzuständen, Sklerflossigkeit und Herzproblemen hilfreich sein. PC6. Niguan. Dies ist einer der bekanntesten Akupressurpunkte und befindet sich in der Innenseite des Unterarms, etwa 3 Fingerbreit über dem Handgelenk. Kann zur Linderung von Übelkeit, Erbrechen, Angstzuständen und Sklerflossigkeit verwendet werden. PC7. Deling. Dieser Punkt befindet sich in der Innenseite des Handgelenks, zwischen 2 Sehnen. Kann bei Herzproblemen, Brustschmerzen und Sklerflossigkeit hilfreich sein. PC8. Leergang. Dieser Punkt befindet sich in der Mitte der Handfläche und kann zur Stärkung des Pericard-Meridians und zur Linderung von Herzproblemen verwendet werden. PC9. Zhongshong. Dieser Punkt befindet sich in der Spitze des Fingers und kann verwendet werden, den Keyfluss im Pericard-Meridian zu fördern. Kann auch bei Herzproblemen und Brustschmerzen hilfreich sein. PC10. Shanjing. Dieser Punkt befindet sich in der Innenseite des Ellbogens und kann bei Brustschmerzen und Herzproblemen hilfreich sein. PC6 plus 7. Shenman. Diese Kombination von PC6 und PC7 wird oft zusammen verwendet, Angstzustand, Sklerflossigkeit und Herzproblem zu lindern. Es ist wichtig zu beachten,
Das dies Punkt nur als allgemein empfehlen dienen und nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Behandlung verwendet werden sollten. Wenn sie unter schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen leiden, sollten sie immer einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten konsultieren. Der Gehirnmeridian. Der Gehirnmeridian ist einer der wichtigen Meridien im Körper, der sich auf der rechten Seite des Körpers befindet und eng mit der Gallenblase und der Leber verbunden ist. In der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, wird der Gehirnmeridian als einer der wichtigsten Meridien für das Leber-Gallen-System angesehen und spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Flusses und der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Körper. In diesem Artikel werden wir uns noch mit dem Gehirnmeridian befassen und sein wichtigsten Acupressurpunkt sowie sein Indikationen und Schmerzen untersuchen. Der Gehirnmeridian beginnt am äußeren Augenwinkel und verläuft dann entlang der Seite des Kopfes, des Nackens und des Schultergürtels. Von dort aus geht weiter nach unten entlang der Außenseite der Beine, bevor es schließlich am vierten See endet. Der Gehirnmeridian spielt eine wichtige Rolle bei der Behandlung von verschiedenen Schmerzen und Beschwerden im Körper. Hier sind einige der häufigsten Schmerzen und Beschwerden, die mit dem Gehirnmeridian in Verbindung gebracht werden. Kopfschmerzen und Migräne. Der Gehirnmeridian beginnt an der äußeren Augenbraue und verläuft über die Kopf, den Hinterkopf und den Nacken. Wenn der Meridian blockiert ist, können Spannungskopfschmerzen oder Migräne auftreten. Augenproblem. Da der Gehirnmeridian am Auge entlang verläuft, können Probleme wie Trauen und Augen, Verschwemmung sehen und gerötet Augen auftreten. Wenn der Meridian blockiert ist, Nackenschmerzen und Stiefheit. Der Gehirnmeridian verläuft auch entlang des Nackens. Daher können Verspannungen, Schmerzen und Stiefheit im Nackenbereich auftreten. Wenn der Meridian blockiert ist, Schulter- und Armschmerzen. Der Gehirnmeridian verläuft entlang der Schultern und Arm, so dass Schmerzen und Verspannungen in diesen Bereichen auftreten können. Wenn der Meridian blockiert ist, Verdauungsproblem. Der Gehirnmeridian beeinflusst auch die Verdauungsfunktionen. Wenn der Meridian blockiert ist, können Probleme wie Sodbrennen, Blähungen, Verstopfung und Durchfall auftreten. Menstruationsbeschwerden. Der Gehirnmeridian beeinflusst auch die weiblichen Fortpflanzungsorgane und kann bei Frauen Menstruationsbeschwerden wie Schmerzen und Krampf verursachen. Wenn blockiert ist, Leber- und Gallenblasenerkrankungen. Da der Gehirnmeridian eng mit der Leber und der Gallenblase verbunden ist, kann eine Blockade des Meridians zu Erkrankungen dieser Organe führen, wie ZB, Leberentzündung, Gallenstein- und Gallenblasenentzündung, Gelenkschmerzen. Der Gehirnmeridian beeinflusst auch die Gelenk, so dass Schmerzen und Entzündungen in den Gelenken auftreten können. Wenn der Meridian blockiert ist, emotional Problem. Der Gehirnmeridian kann auch Auswirkungen auf die Emotionen haben. Eine Blockade des Meridians kann zu Ärger, Frustration, Gerechtigkeit und anderen emotionalen Problemen führen. Insgesamt kann der Gehirnmeridian bei einer Vielzahl von Schmerzen und Beschwerden eine wichtige Rolle spielen. Durch die Anwendung von Acupressur auf die entsprechenden Punkte des Meridians können diese Beschwerden gelindert werden. Es ist jedoch wichtig, einen qualifizierten Acupressur-Praktiker zu konsultieren, eine genaue Diagnose und Behandlung zu erhalten. Blockaden Gehirnmeridian lassen. Es gibt verschiedene Methoden, Blockaden im Gehirnmeridian zu lassen und den Energiefluss zu fördern.
Hier sind einige Möglichkeiten. Acupressur. In der einfachsten und effektivsten Methoden ist, bestimmt Acupressurpunkt entlang des Gelenmeridians zu stimulieren. Dazu können Sie beispielsweise den Punkt GB34 an der Ohrenseit des Unterschenkels massieren, der als Janglinquen bezeichnet wird und oft bei Gallenblassenproblemen verwendet wird. Acupunktur. Ein weitere Möglichkeit ist, eine professionelle Akupunktursitzung zu vereinbaren, bei der gezielt Nadeln in die Acupressurpunkt entlang des Gelenmeridians gesetzt werden, Blockaden zu lassen und den Energiefluss zu fördern. Den Übungen. Regelmäßige den Übungen können ebenfalls helfen, Blockaden im Gelenmeridian zu lassen und den Energiefluss zu fördern. Zum Beispiel können Sie Yoga-Übungen machen, die den Bauchraum und die Leistengegend dehnen, oder einfach den Übungen für den Rücken und die Beine durchführen. Massage. Eine sanfte Massage entlang des Gelenmeridians kann ebenfalls dazu beitragen, Blockaden zu lassen und den Energiefluss zu fördern. Verwenden Sie dazu am besten eine natürliche Ölmischung, die speziell für die Massage geeignet ist. Entspannungstechniken. Stress kann ebenfalls zu Blockaden im Gelenmeridian führen. Deshalb kann es hilfreich sein, Entspannungstechniken wie Meditation, Atemübungen oder progressive Muskelentspannung zu erlernen, Stress abzubauen und den Energiefluss im Körper zu fördern. Es ist wichtig zu beachten, dass es bei Blockaden im Gelenmeridian auch immer wichtig ist, die zugrunde liegenden Ursachen zu identifizieren und anzugehen. Deshalb sollten Sie, wenn Sie anhaltend Schmerzen oder Beschwerden im Bereich des Gelenmeridians haben, immer einen qualifizierten Gesundheitsdienstleister aufsuchen, eine angemessene Diagnose und Behandlung zu erhalten. Die 10 wichtigsten Gelenmeridian Acupressurpunkt. Hier sind die 10 wichtigsten Acupressurpunkt entlang des Gelenmeridians. GB20, auch bekannt als Windpfort, befindet sich am Hinterkopf und kann bei Kopfschmerzen und Verspannungen helfen. GB21, befindet sich an den Schultern und kann bei Nacken- und Schulterschmerzen sowie bei Stress und Müdigkeit helfen. GB24, befindet sich unter dem Brustkorb und kann bei Verdauungsproblemen, Lebererkrankungen und Menstruationsbeschwerden helfen. GB25, befindet sich südlich des Bauchnabels und kann bei Bauchschmerzen, Blähungen und Menstruationsbeschwerden helfen. GB30, befindet sich an der Haft und kann bei Haft- und Beinschmerzen sowie bei Ischiasbeschwerden helfen. GB34, auch bekannt als Janglinquen, befindet sich unterhalb des Knies und kann bei Knieschmerzen, Schwach der Beine und Verdauungsproblemen helfen. GB37, auch bekannt als Guangming, befindet sich an der Ohrenseit des Schienbeins und kann bei Organproblemen, Kopfschmerzen und Schwindel helfen. GB39, auch bekannt als Zhuanzhong, befindet sich an der Ohrenseit des Unterschenkels und kann bei Schmerzen und Stiefheit im unteren Rückenbereich sowie bei Krampfen in den Beinen helfen. GB40, auch bekannt als Kyokusu, befindet sich an der Nachalinnenzeit und kann bei Kopfschmerzen, Verdauungsproblemen, Menstruationsbeschwerden und Schlafstörungen helfen. GB41, auch bekannt als Ulinki, befindet sich zwischen dem Knöchel und der Fuß und kann bei Kopfschmerzen, Schwindel und Verspannungen helfen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Acupressurpunkt des Gelenmeridians in Kombination mit anderen Techniken wie Atemübungen, Entspannungsübungen und einer gesunden Ernährung angewendet werden sollten,
Ein optimales Ergebnis zu erzielen. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.